E te ti e te tae hoa mānau mai hoki mai anō ki te whenua mato rau atu o Rotorua ki tēnei te rangi tuarua. O te whakataitai pāwhutuporo ngai iwi Māori mo te tau 2025. Ko tau i tōku ingoa ei kei tōku taha. Tōku hua a Peter, Steven Spielberg 2.0. Kia ora everyone and welcome back to the lush pastures of Rotorua. To this, the second day of the 2025 Māori National Touch Championships. My name is Toby and alongside me I've got Steven Spielberg 2.0. The amazing Peter on camera. E rua ngā haka rawe atu, e rongo ana mātou I te ihi, te wehi, o e nei tima e rua. Two fantastic hakas there. We can feel the ihi, we can feel the wehi ruminating from the field at the moment. Plenty of hype. Kia tituru atu ki ngā tima e rua. Let's take a look at the two teams. First off, the team from Tamatoa, Kirikiriroa. Number 2, Mohirua. Number 4, Dion Dean, Wayne Tekere Harris, Kyle Shepherd, Shannon Huggins, Kyle King, Kane Day, Tonga Marshall, Jason Dick, Questo Haki King, Demarius Hugh, Dale Pitcher, Jonathan Mason, Danny Beattie, Blair Hayatia and Hayden Karena. Me te kaiwhakahaere and the kaiako Danny Beattie and Kim Dean. Kei te taha o Maniapoto, e tākarona mai te matau ki te maui. Maniapoto playing from right to left, lining up with an equally strong team. Can Newton, Temple Paura, Kali Te Ao Huroa Heke, Kaylee Governor, Emmanuel Manu Huiarangi, Rangi Te Whare, John James Thomas Taituha, John Ngaronga, Henare Raukawa, Marua Te Whare, Charles Clover, Tapuheta, Jeremy Te Uira, Jerry Maniapoto, fitting name there, Renata Wetere, Royden Glassy, me ngā kaiako e rua, two coaches, Can Newton and Marua Te Whare, ngā kaiwhakahaere e rua, two managers, Carlos Kingi, Raiwa ko Hika Rata. Kororo maua ko Tev, mehemea I mātaki mai koe ina nahi e pāna ki te āhuatanga o tēnei taumata, ko te whātekau neke atu. Me te mātauranga o enei kai tākoro, koera tētahi mea, tino whakahirihiri mai enei tima e rua, me pehia rātau e whakamahi I aua wheako, I tērā mātauranga hei wero I o rātau horeri. If you watched the stream yesterday, you would have listened to me and Tev talking about the aspect of this 40-plus grade. I think the word that Tev used, very diplomatic, is wisdom and experience. It'll be interesting to see how both these teams can use that aspect in their play. Tērā pe āhua pakeke haere te tinana, engari. He rangatai tonu te whakaro, perhaps a few bodies not quite in the shape they used to be, but still plenty of fire, plenty of fight. No doubt a great game to come. Ia Tamatoa. Wero ana I Maniapoto tōmua tono I tēnei kēmu, already putting a bit of pressure on the Maniapoto defence. Te ruku me te utua tahi, koera te utua tahi o tatara nei kēmu kia Tamatoa. The first try of the game, lovely dive there. Drove it up the right-hand side, switched back into the centre. Just slid in under the defence. Tahi ki te kore. E whakamohio anō ko Tamatoa I ngā hingareti mā me te pango e tākarona mai te maui ki te matau. Maniapoto e tākarona I ngā hingareti mā me te kākariki me te pango mai te matau ki te maui. Maniapoto left to right in the white and black. Takiwā Tamatoa left to right in the white and black. Maniapoto right to left in the green, white and black. Hopefully my colour blindness won't challenge us too many more times in the remainder of this fixture as we see Maniapoto kōku ana ki Wainga Nui, rata pai ana ki te omo ki te poro, driving up the centre, don't mind to run with ball in hand. Ka rereke e tahi o ngā tima kei tēnei taumata, e tahi rata pai ana ki ngā whiu, ki ngā hononga, e tahi ka tonu ki o rātau tere, nā hakoa kua āhua pōturi haere I ngā tau kua hipa. Differences in the teams in this grade, some of them preferring to use those connections, look to play much more strong passing games, some of them holding on to that pace and trying to run with the ball. Pace that I'm sure is still around despite many years of wisdom and experience, as Tev would say. Ngana ki te taha I taua whiu rā, engari kua takati ki te papa no reira kia Tamatoa tonu. Tried to get up for the steal there, ball goes to ground, it's still with Tamatoa. Kei hea tōna parirau. Me te ua nō kia Tamatoa, te hōkai, te tohipa mai tōna waiwai maui me te ruku, ngāwari noa, the lovely little left foot step and the dive out on that left-hand wing. And that is 2 tries in quick succession for the men in the white and black. Nō reiro he wero I nai nei, mā Maniapoto me pēhea rātau e whai whakautu ki tēnei timatanga pairau atu o ngā Tamatoa. Now a challenge for the Maniapoto lads.
How can they find a response to what has been a fantastic start for the boys in the white and black, bringing out some serious pace right from the get-go. Inaenei Maniapoto. Kōkiri whakamua ana, driving forwards. Sino tata ki te tāhei. Te ahua nei mehemea kua hoputia tērā poro e ia. He u kei te haere. Close to a steal there. Just felt like we had managed to hang on to that one. That would have been a try. Maniapoto, sigh of relief, and now can they capitalise on the mistake? Ka titiro ki te taha matau. They're going to look out to that right-hand side. A little miscommunication there, perhaps. Allows Maniapoto to get off their defensive line. Tamatoa, Pakuaroha. Inaenei. Te ahua nei, koe nei te pā whakamutunga. Ata tākoro ana, whakatau ana I a rātau anō, just taking their time, setting themselves down. Ka re rātau I te horo. Engari kua taka anō. Tūkahana ngā kaiārai o Tamatoa I tēnei wā. The Tamatoa boys standing strong at the moment. Maniapoto just struggling to find gaps in their defensive wall. And Tamatoa whakatere ana I te ahuatanga o te tākoro Inaenei, just speeding things up. He tahi whakawhiti uru ana ki te kēmu. Some subs coming on, good rolling substitutions, not letting it slow down the passage of play. Koera tētahi rerekētanga I enei miniti. Simatanga, āhua tere ake. Ngā tāne mai a Tamatoa, e mauria mai ana te ngāo, te hikaka ki tā rātau mahi. Difference between the two teams so far in these opening phases has been that energy. Tamatoa playing with some great pace. Maniapoto, perhaps strategically just taking their time, weighing up their options. Might be good for them to look at to try and up the speed a little bit here. Inaenei. Ka tuku ki te taha matau anō, ka whakawhiti. Ko nei te pā whakamutunga. Tērā pēr kaore rātau I mōhio. Ko rā te pā whakamutunga. Perhaps they weren't aware that was the last touch. Rather easy turnover there for Tamatoa. Inaenei. Kōki ana ki tēnei taha tata. Whakawhiti ana ki tā wāhi, driving up the near side, looking to switch across to the far line, only get as far as the middle of the field. Here they go, passing it out wide. The Benji Marshall out the back door. Oh, ngā Hawkeye maha. A man of many steps, almost managed to find a way through there. Inaenei Maniapoto. Ka timata mai I tō rātau ke whenua, they'll get underway from their own territory. He mea tino whakahirahira ki te neke whakamua I mua I te whakapautanga o ngā pā. Incredibly important they get some forwards movement here before they use up too many of their touches. Tētai āhuatanga nō tēnei rā, o te tohipa me te pā ruku. The dummy, he was through the gap, but a diving touch. Last gasp stuff there for Tamatoa. As I was saying before, ko tētai āhuatanga o tēnei rā. E whiti mai ana te rā. Tino tau te hau, e wera haere ana. Ahakoa te kau karaka noiho. Kua wera rawa atu tēnei papa no reira. Ko tētahi mea tērā pēr. Ko tētahi wero tērā pēr mai enei tima e rua me pēhea rātau e tākaro tonu ana. Ahakoa te wera, ahakoa te ngenge ka puta. I enei kēmu kei te haere tino tata. As I was saying, a very warm day here in Rotorua. The sun is shining. That wind that was blowing across yesterday seems to have gone. Only 10 o'clock and it's already baking. So perhaps a challenge for both of these teams as we get deeper into this fixture, how they're going to deal with that heat, how they're going to maintain that energy, not let fatigue set in too much. Maniapoto. He rapu ana I tō rātau tuatahi, looking for the first score of this game. Tino tau tonu, still very settled. E tai whakawhiti e uru ana I Inaenei. Few subs coming in now. Pātua whā. Kora te mutunga. Te he I te whānga I taua wā. Looks like there was a little error in the feed there.
Ngā kai tautoko o Tamatoa, ngā kai whakawhiti e rata pai ana ki taua karanga rā. You can hear the bench for Tamatoa loving that call. Don't mind the free possession. Nai. Whakawhiti ana ki taua taha maui, switching once more to left-hand side, now coming back into the centre. Te Whiu Rewa, the lob over the top. Found his man, couldn't find the space. 9-8. Katimata no, a little reset. They've got numbers out wide, can he find him? Mahi ārai pai tērā. Nā ngā kai ārai o Maniapoto, e horapa ana ki taua taha matau, hei whakakore i taua aputa, lovely work from the Maniapoto defence there. Spreading out to the right-hand side, just cutting out that gap before it got too dangerous, and now getting the turn. Kua pai ake rātou I ēnei meneti kua hipa, kua pai ake tā rātou mahi ārai, ko era ūahua tere I ngā meneti timatanga o tēnei kēmu. They've been much stronger on defence in the past few minutes. Those two games in quick successions at the start of the game. 2 tries in quick succession at the start of the game, I should say. Now managing to settle the boys in the white and black down a little bit. Te mea nui kia whai hua rātou mā taua mahi. The big thing, can they find a reward for all of that good work? Te tuku ki te taha mātou. Send it out to the right-hand side. Can't find the space. Tamatoa. Whakapiri ana ki tēnei taha tata. Drawing near to this close side. Now looking to drive. Ahua moki ana te kai parirau ki te taha maui rā. Bit lonely out there on the left wing. Thought they were going to use him. Couldn't link up. Te tuku. Me te pā. Whakaroa hau te rapea he utera. Engari aikunga kaiwa wao kao. Thought for a second they'd got another one there. Referee says no. Me te mihi atu ki ngā kaiwa wao. Katoa kua tai mai ki tō tātou nei kaupapa. Ai I etahi wā I rata pai ana mātou ki te whakatoi a rātou mehe mea kaore mātou I te whakai. Ki a rātou mahi, engari ko rātou te tua papa o tēnei hākina no rere. Kore te puna o ngā mihi I mimiti ki a rātou katoa e tautoko ana I āwhina ana I tō tātou nei hākina. And a big thank you as well to all of our amazing volunteers in, I think Tev said the cyan yesterday, I'd just call it blue. They've all come to support this kaupapa. Yes, we do love to give the refs some stick from time to time if we don't love the calls, they're not going our way, but they are truly the foundation of this sport. So we will continue to thank all of our amazing volunteers supporting this competition. Iai, ki te taha e whaanga minutes I toia nā kareo I te mohi o pehe I mohi wana ki tērā mea. Sideline says 4 minutes to go. I'm actually not quite sure how he knew that. I myself didn't, but maybe I'll just keep listening to the benches and getting that information second hand. Koira te utua toru. Mā Tamatoa. Era pia kua toru ngā wā rātou kua whai ara. Ki taua rohe rā, kaore anō kia whai hua, koira te hua kua puta mai. Maybe 3 odd times they've found a way into that zone beyond the try line. Haven't been able to convert, but there is the try they've been after. It was a long time in the making, but it does finally come. Maniapoto. He mea tino whakahirehira kia whai rātou I tētai hua I mua I te wehe ruatanga. So important that they can find a reward before this halftime break. 3 try gap. Doesn't do much for the team morale when you're sitting there at halftime. I 9-8. Koira te u, mehe mea ka pātai, ka whakautua, ask and you shall receive. Maniapoto. As quick as you like, finding a way up the middle, and that is their first try. Toru ki te tahi, Tamatoa, e toa ana mā te rua. Ngari, tērā pia he whakawhitinga o te mana o tēnei kēmu tērā, perhaps a shift in momentum there. Tamatoa still up by 2. Can Maniapoto use this charge to try and find another one? Ka tīmata anō mai te wehe ruatanga will get back underway from the halfway line.
I nei. Tamatoa. Āhua taua ke whai muri I taua ura, perhaps a bit more settled after that try. He ua no kia tamatoa. My commentator's curses just keep stacking up. Honestly, at this point, I might just shut up for the second half at the iwi. Everything I say seems to come to fruition. Tamatoa, koe rātou rātou u sua whā. That is their 4th try. Taua āputa e toru anō, that gap back to 3. E he wai e toi ana mā Maniapoto ki te whai whakautu. Still time for Maniapoto to find a response here. Āhua kaha taua pāra. He paid the āhuatanga, a strong touch there, perhaps a little bit of a shove. Ngari ai ki te kaiwa, wow, haere tonu e hoa mā. The referee says, boys, get on with it. So we hear the hooter. Will be the final play. Koira te whakamutunga o tēnei haurua tuatahi. That is the end of this first half. Ko ngā tamatoa e toa ana mā te toru whā ki te tahi ki runga. Here, Maniapoto, tamatoa up by 3, 4-1 over Maniapoto. Ko e tā wāhi e te iwi, do not go far, everyone. We'll be back soon with the second half of action here from Rotorua. Do you think the other sports kind of owe Touch a little bit of like thank you for developing? Big time. There's a lot of people that have transferred from Touch. I've always credited Touch for those skills. It needs a bit more love. The People's Game ki Māori Plus me whakaata Māori. Sport is about more than just the game. It's about going from teammates to best mates. It's the high fives and helping hands. It's learning when to back yourself or back your buddies. It's actually being excited to get out of bed early on a Saturday. Sport is about more than just the game. That's why Caltex is proud to help fuel school sports. Girls are twice as likely to drop out of sport. That's why 2 Degrees is committed to fighting for fair for women and girls in sport at every level. Get your Support Her merch and keep her in the game. Get the Māori Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make Māori Plus your mate and stream now. Up by 3, sorry, mathematics letting me down once more, 4-1 over Maniapoto. Ko whakamohio mai tētai o ngā kaiako o tamatoa koinei tō rātou huringa tau, toru te kau. Ora re mihi ana ki taua āhuatanga. I've just been let know by the sideline this is the 30th anniversary of Tamatoa Touch Rugby, and so a massive congratulations to them on 30 years. I nai nei mā rātou anō e timatang. It will be them, it will get us underway. He wā tina whakahirahira tēnei mā Maniapoto me pēhea rātou e timata pai ai ahakoa te uaua o taua haurua tuatahi. It's an incredibly important phase now for Maniapoto. How can they get off to a good start after the difficulties of that first half? He roa tonu te wai e toi ana. Still plenty of time for them to find a way back into this game. If they can get that cohesion, if they can find a way. Kua whakamohio mai tētai o ngā kaiako o Tamatoa. Ētahi tāngata kua tākaro mō Aotearoa I ngā wāu mua. Nō reira nō mātou te maranga nui ki te mātakitaki a rātou ki a mātou mata. And I've been let know also by the Tamatoa sideline that there are some former New Zealand representatives in the Tamatoa team. Very fortunate to be able to watch them on our screens. Like fine wine, they just keep aging beautifully. Inainei, Tamatoa. Whakatauana I rātou anō, just settling themselves down, not looking to push anything. Now the ruku.
Me te ua no koira tā rātou tuarima. That is their fifth. Lovely little play. Te whakatere mai ta Tūtei, the quickie from the dummy half, the loft load and the dive through the middle. I naine e tō ana. Mā te rima, mea he pai tōku mahi I tatau. Now up by 5 if my math is correct. Engari kau e whakapono mai ki te rei te iwi. Don't put too much faith in that. Mani poto. E pēhea rātou e whai whakautu. How can they find the response? Āhua kātaua pā, he pei anō, yet another strong touch there. Plenty of fight from these lads at the moment. Mani poto. Tonu ana ki Wainganui, kare anō kia tino whakamahia e rātou ngā pariro. Still sticking to a more central style of play. Haven't made full use of the wings as of yet. Ko tau a few kahaere wiwi. And that ball just flying off a little bit wayward. We'll be back with Tamatoa. Me te koi, te ātāhua, hoki o rātou hingareti. Mi kau ana ki te kai whakatoi, te kai toi me ki te whakahua I era kākahu. Some swag singlets as well. Shout out to whoever designed those. They've done an absolute fantastic job. Look good, play good, as I would say. And they're demonstrating both of those aspects wonderfully here. Mani poto. Te taumahatanga e whakaapapati ana e nā kaiārai o Tamatoa I tēnei wā. The pressure being piled on by the Tamatoa defence at the moment. Mani poto looking to drive, couldn't find a way through. Ia te nama o ngā kai mātakitaki e tipu ana. He maha ngā tāngata kua tai mai te mātakitaki tēnei kēmu pairo atu. Te tāhai, pēhea tōna tere. Does he have the pace? He might be chased down. He crosses the halfway line. Rua te kaumitai toi ana, 20 minutes to go. E kōkirina ki taua kokona matau. Taha ki te taha koe rahe ua no. Kia Tamatoa tō rātou tua ono. The intercept flew up the field, went towards that right-hand corner, and that is the 6th for Tamatoa. Kārua hau. Whakaiti ana taua āputa. Engari, kua taia ia te whai te raina I taua wā. I thought that gap was being closed, but he was able to find the line on that occasion. As he comes to the sideline, end-to-end sprint. Now Mani poto. Under the pump at the moment. Alrighty. If you are the owner of a black Nissan SUV registration FYG662, Nāne Mani poto. that's Kōkiri whakanua ana no, once more driving forwards. Kau tonu, kaore rātou I te horo. They're not rushing it despite that deficit. They're taking their time, but Tamatoa getting up, making the touch there. Please go move your car. Kore ko rātou etahi o ngā tino ki te toa I tēnei whakataitai katoa. No doubt, if you haven't watched them already from this, you'll know they are some favourites to win this tournament. Plenty of wisdom, plenty of experience, plenty of skill on display from the boys in the white and black. I naia nei ngā whakawhiti e uruwana ki te kēmu. Te āhua nei, ka titiro rātou ki te taha mātou. They're stacked up on the right-hand side. They switch back to the left. Me te mihi hoki ki te nama whā o Tamatoa. Ko te āhua nei, kaore anō ia kia haere ki tēnei taha. And a big mihi as well to the number 4 from Tamatoa. I don't think I've seen him take a sub yet. Not quite sure how he's still out there, but my goodness, is he putting in a shift for his team. Tamatoa. Āta whakawāne I rātou ko whiringa, just weighing up their options. Now they look to go right. Te ruku. Mori ko te āhua nei, kua pātia. Kau, he ua no kia Tamatoa, koira tō rātou tua whitu. E tō ana mā te ono I naia, that is their 7th. Now they're up by 6 points. Ko te āhua nei, āhua nui rawa tēnei maunga mō ngā tāne mai a Mani poto. This mountain may be a little bit too big to climb for the Mani poto boys.
Engari he mea tino whakahirihiri kia whai rātau i etai hua pai, i etai hua whakatena mai tēnei kēmu. He maha ngā kēmu e toi ana i tēnei rā. He hara tēnei i te mutunga o tō rātau whakataitai. It's important now that they find some positives, find some encouragement from these remaining minutes. Still plenty of touch left in the day. It's far from the end of their tournament. It's important how they can find a way to respond well to what has been a fantastic Tamatoa performance. Whiu ki tama ui anō. Engari kua taka. Tamatoa. Kōkiri ana ki tēnei taha maui. Ko taua, kai tākaro e mauana i ngā hū oma. Korio te tino mōhio mehe mea rata paara hau ki taua kōwhiringa. That player there wearing running shoes. Not sure if that would be my shoe of choice, but to each their own. Perhaps some traction issues. Tamatoa. Whakawhiti ana ki tēnei taha maui, engari kua taka ki te papa anō, looking to switch to that left-hand side. Ball goes to ground once more. He waru ngā miniti e toi ana, 8 minutes to go. Mania poto. E tai whakawhiti e uru ana ki tēnei kēmu, some more subs coming on. Kōkiri whakamu ana. Hoi nei te tere, i kōroa hau e pāna ki taua āhuatanga, kaori hau i ka kite i tērā i te haurua tuatahi. Hakoa kua he taua whiu rā. He mea pai, he mea whakawhenei tēnā tērā. Spoke about in the first half, perhaps the lack of pace, but plenty of speed there from Maniapoto. Looking to invigorate the style of play. Very encouraging if they can carry that on. Tamatoa. Kōkiri whakamua ana ki Wainganui, once more driving up the centre. Ngā whakawhiti e uru ana, got some subs coming in. Me te mihi anō ki taua kai tākaro rā te nama whā, Dion Dean for Tamatoa. You can see him right at the front of your screens there as he passes off to his right. The real question is not whether they'll score again, it's whether that man will actually take a rest. My guess is potentially not. Hinaia nei Tamatoa. Kōkiri ana te whiu ngā tino tata. Ngari kei Maniapoto anō. Drive into the left-hand corner, put the pass up, real close to a connection, couldn't quite get it to stick. Back with Maniapoto. Hinaia nei. E tai whakawhiti uru ana ki te kēmu. Kōkiri ana ki taua taha maui, driving up that left-hand side. Tata ki te weheruitangi nai nei. Ngari kua pau ngā pā e toru. Already 3 touches gone as they draw near to the halfway line. Now they look to speed it up. O engari, he rirohanga kia Tamatoa i nai nei. That's a change of possession in the favour of Tamatoa. Not quite sure what the call was. Yet another opportunity goes begging for the Maniapoto boys is now Tamatoa. He rapu ana i tō rātou tua waru, looking for their 8th. Ka titiro ki te taha matau, they're going to look out to that right-hand side as they start to swing it back into the middle. Pā no. Me tōku aroha mehe mea kei te ihu haere, te āhuatanga o Kokoro. E whawhai ana hau ngā puti ā ko te āhua nei kei te hinga. My apologies if my commentary gets a bit nasally. I'm currently in a battle for the ages against flowers and pollen, and it feels like I'm losing. And now Maniapoto. Whakawhiti anō ki tēnei taha tata. They'll come back to this right-hand side once more. Plenty of space out on the wing should they be able to make it work. Kia heinga pai tēnei, he tangata anō ki te parirau. Engari, mahi ārai pai anō ngā Tamatoa. E horapa ana ki taua taha, tā wāhi. Lovely defensive work again from Tamatoa, just spreading out to that far side, cutting that opportunity out before they had a chance to convert. Ka
Tai rātou te whakawhiti te mahi ārai ki te mahi whakaeke. Can they turn that great defence into attack? As they now drive beyond halfway once more. Whāngā meneti e toi ana, 4 minutes to go. He tangata no ki te taha tata. They had another man on the outside, couldn't access him. And now Maniapoto. Now heinga ki te whai whakautu. Kua tino pukumahi rātou, ko te tumanako nei ka taia rātou te whai I tētai hua. They've worked so hard. Hopefully they'll be able to find some reward here. 9-8. Whakamahi ana I tōna tere, using his pace. Engari kua he te whiua no. He mea kia whakatikaina tērā. Ko nā hononga mā Maniapoto āhua he ana I tēnei kēmu. Perhaps something to look at for Maniapoto. Those connections have just gone awry a few times in this fixture. Plenty of positives, but they need to make those passes stick. As now Tamatoa comes straight back at them. Taking the touch. Whakatauana I rātou anō, just settling themselves down. Switch back on the inside, switch once more. Takes the touch. Te whiu roa rau atu behia tōna tere. I tāhai tia, engari tino matara tērā mai te number 4. Managed to get the steal, but alert defence there from the number 4 for Tamatoa. Managed to cut that one out before it got too dangerous. Maniapoto. Kei tō rātou, ake haurua tonu still in their own half. Now they cross the halfway line. Still driving. Picks it up with the left. Engari koira te pā whakamutunga, that is the final touch. Nō reira kia Tamatoa no nia tātou e whakapatana ki te mutunga o tēnei kēmu as we draw ever close to the end of this game. Can Tamatoa close it out? Can Maniapoto find some consolation? Koira te pā tua whā. That is the 4th touch. Kaiwa Wild says tākaro tonu, he finds the gap, kei hea o nā hoa, can he find the mate, te whiu ngā kua taka. I whakaaroa hau, kare kore, koira te utua iwa. Engari tētai e raua te hono I taua wā. I thought for certain that was going to be number 9. But they just couldn't quite link up. Beautiful play, however, from Tamatoa. And some great scramble defence from Maniapoto. Tēnā koe, bro. E te mihi hoki ki ngā kai mā taki. E whakatēna tēnā mai iho, and a big thank you to the bench. Giving me some compliments, I don't mind some praise. Never goes unnoticed e te iwi. Ki 9-8, Tamatoa. Congratulations to Atifai and her Tū team. tonu ana ki tēnei taha tata, sticking to this near side, now switching back into the middle. It's Te Rohe o Take yet Manukau. another touch. They won a $200 travel voucher thanks to our friends at Paley's. Being all together better. Me te karangatu kia Baileys. Ia tātou e rongo ana I taua koro mai ngā tukoro as we hear that over the speakers. And a big thank you to all of our sponsors. Baileys, KBS, Nativa, Caltex, Apollo Projects, rātou ko whakaata Māori. Nei kore ake rātou, e kore tēnei pāpāhotanga e tū, e kore tēnei kaupapa e tū, nō reira e kore te puna o ngā mihi miniti ki rātou katoa. Without them, this stream would not be able to go ahead, and this kaupapa would not be able to go ahead, so we do send out a massive thank you to all of our generous sponsors. Here's the final hooter, last touch of this game. Koira te whakamutunga, ko ngā Tamatoa, kua toa mā te whitu, kua kaha whawhai ngā tīma e rua, engari I te mutunga ko ngā tāne I te mā me te pangonga kaitoa. Fantastic match here, hard fought, very close, but in the end it is the boys in the white and black too strong. E mihi atu kia Maniapoto, they brought the fight. Engari kau e tā wāhi e te iwi, do not go far e te iwi, ka hoki aku nei ki tētai kēmua no, mai Rotorua. Deck out your space with our lowest prices. Cabot's 10-litre Aquadeck decking oil, $193.90. Monarch decking applicator kit, just $48.20. When you find a competitor's lower price on the same stocked item, we'll beat it by 15%. Lowest prices are just the beginning.
This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. It's time for action. We are working to reduce the impacts of climate change, because nature is not a resource, it's a collaborator. Nativa, leading with nature. We love seeing sport in young people's lives. We know it plays a huge impact in what they can do and the opportunities that they have. And funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. When I was 12 years old, I made a rep team in soccer. And the guy, the manager, stood up and said, right, with fundraisers, the tracksuits are only $20. And my mum looked at me and she started crying and she said, I can't afford it. And now being able to take that and go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through tough times. It's a real privilege, but you know, for us, we want to see others get involved in it. This is not a selfish thing for Apollo. This is about how can we get the bigger community, the bigger, whether it's construction or other businesses, to get involved in this. Look, there's so much need in the schools, and it goes beyond just sport. There's arts, there's culture, there's a lot of things that kids miss out on. And so to have businesses step up and want to be involved and to help is a game changer for schools. It really is. They're so grateful for it, they're so appreciative of it, and they do amazing things with it. So every dollar has a huge impact on helping these schools. It's why we get out of bed now. We now have staff who've joined us who say that's the reason why they joined Apollo. Because they know that when they come to it, they contribute to something that's just greater than our business. We worked out a little while ago that being part of the community was a part of who we were. And we sort of call it now, our sort of purpose is building communities. And that's just not the physical build. It's actually been able to help and contribute to the communities we operate in. And you know, when we now pitch to our clients for projects, it's the very first thing we talk about. It's not the last thing, it's the first thing, because clients want that, you know, whether they're a council, whether they're a corporate, it's part of where they want to go. And when we can show them what their building is doing away from just the physical structure, they're having an impact on the communities. It's very, very powerful.
E te ti, e te tai hoa mānau mai hoki mai anō ki te whenua mato rawa atu o Rotorua ki tēnei kēmu ko ngā tima e rua. Ngāti Parau, rātau ko te Rarawa. Kia ora everyone, welcome back to the lush pastures of Rotorua to what promises to be an exciting matchup between Ngāti Parau and te Rarawa. Ngāti Parau e tākorona mai te maui ki te matau i ngā hingareti kahurangi. Te Rarawa mai te matau ki te maui i ngā tihate me ngā hingareti ko whai me te pango. Ngāti Parau will come out from left to right in the light blue. Te Rarawa black and yellow from right to left. Kua timata tere rau atu. Ngāti Parau te utua tahi mua i te mutunga o tōku kōrero. Ngāti Parau off to an absolute flyer, scoring before I could even finish my kōrero. Ko rātau tētahi o ngā tima tino kaha o tēnei whakataitai no reira e te iwi kia matara kia rātau i enei minutes kei te haere. Definitely one of the stronger teams in this competition are the boys in blue. Definitely going to need to keep an eye on them in the minutes to come. Ka timata nō mai tō rātau. Ake pai u, they'll get away from their own try line. And looking to drive up towards halfway. Me tōku aroha e te iwi mihi mea ka ihu haere te āhuatanga o aku kōrero. E whawhai ana hau i ngā puti engari ko te āhua nei kei te hinga. And my apologies if I get a bit nasally at any point e te iwi. I'm in a serious battle with the flowers and the pollen at the moment and I'm unfortunately losing it. Do my best to keep my commentary as clear as possible and keep the sneezing to a minimum. Engari, he rangi pai tēnei, he rangi mokapuna. I Rotorua e whiti mai ana te rā, kore kau ngā kapua. Tino tau te hau. Rangi paruhi mo te pāwhutu kōrua. Beautiful day in Rotorua, the sun is shining. Literally, or a little bit of cloud over there, but not too much. The wind is light. It's nice and warm, a great day for some touch footy. I te Rarawa. Pōkiri ana ki Wainga Nui. Ratapai ana ki te oma me te pōro. They're happy to run with the ball at the moment. Looking to drive up the centre. As I say that, te whiunga roa ki taua taha matau. Te tai raua, te whono I taua wā. They couldn't link up on that occasion. It will be back with Parau. Engari he I te whāngai. Nō reira he aheinga pai tēnei mā te Rarawa ki te whai tō rātau utuatahi o te kēmu. An error in the feed there, so it will be te Rarawa's opportunity to get their first score of the game. Whakatauana I rātau anō, just settling themselves down. Ka whiu ki taua taha matau. Āhua kaha rawa te whiu I taua wā, no reira kia Ngāti Parau te rirohanga anō. A little bit strong on the pass there up to the right hand side. Goes back to Ngāti Parau. As they will now look to drive up the left hand side. E tai whakawhiti e uruana ki te kēmu as they go past the bench. Substitutions rolling in. Te wāhi nui rau atu ki tēnei tata o we. Engari kua taka anō. Āhua whanoke tērā mai a Ngāti Parau I te nuinga te wā tino koi era mea era mahi. E ana tōmua tonori tēnei kēmu. Bit strange from Ngāti Parau, a team that's usually so clinical. Usually those connections tend to be one of their greatest assets. Just few errors coming out here early in the game. Might be an opportunity for Te Rarawa to capitalise. Nāia nei, he rirohanga anō kia rātau. Commentator's curse there goes back to the boys in blue. Kōkiri ana ki taua tahata wāhi, driving up that far side. He nāna kai ārai, nō reira. He kohinga anō, another set off the defensive error. Tērā whea e tahi o koutou e ki ana. Ei, e mohi wana hau ki taua mata ai, ko Ruben Love tērā. E kai kākaro o te kapa ōpango e tai whetū. Tēnei tima Ngāti Parau. Some of you might be saying, hey, I know that face. You would be correct. It is Ruben Love, of course, the All Black. Some serious stars for Ngāti Parau. Didn't take long for him to put his mark on this game. Te Utuarua, tōna Utuatahi, second try, his first. Kare kore ka ki te mātau iaia. I ngā wā maha I tēnei kēmu. No doubt we'll be seeing him many times over the course of this fixture. Me te ao pēwhairangi, tākaro ana ki taua tahata wāhi. Koira te kaha o tēnei tima I te kaurangi. Nā te Rarawa.
Te whakatere ki Wainganui go for the quickie up the middle. The ball out to the right, Te Ruku. Engari he pā. O reira ka timata no mai I te whitumita. Te Raroa. Ka tuku ki taua taha maui. Kia rātou tonu look to get it out to that left-hand side. Couldn't quite find a way. Still with the ball. Whakataua nei te āhuatanga o te mahi. Just settling the play down. Kaore rātou I te horo. They're not looking to rush this one. Te whiunga roa ki tēnei taha tata engari. Whānui mehe puka puka. Read like a book by the number 26 from Ngāti Parau. Gets up to get the interception. Nāna hea hei ngā no mā ngā tānei te kahurangi te whai tō rātou tua toru. Now another opportunity for boys in blue to find their third try. Oh, te tohipa. The little stop and go. Engari ka hoki anō will go back for that one. Nā hua whakatoi taua mahi rā. A little bit of a trick play there. Nāia nei. Āta whakawāne o rātou kōwhiringa just weighing up their options. Ka whakawhitsi ki te taha tāwāhi, switching across to that far side. Mahi pai tērā nā te kai ārai. Lovely work from the defender there, getting across to make the last minute touch. Ngāti Parau though still knocking on the door. E te whitimita tonu. Kare noa te arawa kia puta I te ngā here. Te Raroa not out of the woods just yet. Ruben Love comes back into the game. Mahi sika ana nā Ngāti. Ngāti au e te Raroa toku aroha e te iwi. Lovely work from te Raroa to kaha ana aha ko te ngaru. Te whakaeke mai I Ngāti Parau. Standing strong against a wave of attack from Ngāti Parau on that occasion. Fantastic defensive set. Now they look to turn defense into attack. Koira te pātua whā, that is the fourth touch, as now they managed to cross halfway. Te mea whakamutunga. Final one. Engari kua pātia. And he hits. Found out up the middle. Back with Ngāti Parau. Nāia. Tatsuku ki taua taha maui. They'll send it out to that left-hand side. Substitutions once more. Ko te tere o te mahi o Ngāti Parau, āhua whakararu ana. Kia te Raroa I tēnei wā, the speed of play from Ngāti Parau just causing some issues from Te Raroa there. Good scrambled defence. Te rātou e whakatua no I tō rātou pātū as they organise their defensive wall again. Te whiunga roa ki taua tā wāhi ka haere ki wiwi. That ball out to left-hand side just goes astray. Now back with the yellow and black. Nāia nei. Ngana ana ki te whakatere I te āhuatanga o te Kiwi. Nāia nei, just looking to speed things up. Now they're on the line. Te tuku. Engari he pā. Ia ngā kai tautoko o Te Raroa e ki ana rūkahu tērā as we hear the Te Raroa sideline calling that one false. Engari ko te mea nui ko te taunga o ngā kai wawao. Me te mihi atu ki ngā kai wawao katoa kua tai mai ki tō tātou nei kaupapa. Ai e tahi wā, rata pai ana mātou ki te whakatoi a rātou mehe mea kāre mātou. Te tino pakai ki ngā taunga, ki ngā karanga. Engari ko rātou te tūapapa o tēnei hākina kina mei kore ake rātou e kore tēnei kaupapa e tū no rere. Mihi kawana kia rātou katoa. And also a big thank you to all of our referees. The people in the cyan, as I would call it, perhaps just blue, who have arrived to support this kaupapa. Yes, we do love to give them some stick from time to time if the calls aren't going our way. But they are truly the foundation of the sport. We do thank them for coming out and supporting our kaupapa. Nāia nei.
Ngāti Parau. Ia hei ngā no with another opportunity. Steps off his left-hand foot. Left-hand foot. Oh, we're kei te hahau e te iwi. Needed some heads, shoulders, knees and toes to remind myself which part of the body we're talking about. Ngāti Parau. Te ruku. Engari he pā. The dive, but a touch was applied. So Ngāti Parau. Ia rātou tonu te pōro. Ka aha rātou ki tēnei āheinga. What can they do with this opportunity? Just going back and forth in the middle now. Now looking to drive. Sukwana ki taua taha maui. Sending out to the left-hand side. Engari, te rarawa tū kahana no. Te rarawa once more standing strong. Te āhua nei he whara. Ia e kume ana. Ki te taho te papa as he's pulled off to the side of the field. Te rarawa happy to just keep this one going. Ko te tumanako nei he mea maroti noa. Hopefully just a little one there. Nothing too serious. Ia e takahi ana I tōna punga. Kore o te tino mojo mehe mea ka whakatika taua mahi I te raru. Engari kei a tangata o rātou ake rongoā. As he stumps his foot. Not quite sure if that's going to fix the problem, but each player has their own way of fixing these things. Te rarawa. Kei tō rātou ake haurua tonu still in their own half. Nei, kua whakawhiti te weheruatanga. Now they cross the halfway line. Tētai mea tino pai o tēnei tima mai a Nati Parau ko te tere o tā rātou mahi ki te whakahoki ki tā rātou whakatakatoronga ārai. One strength of this Ngāti Parau team is how quick they are to return to their defensive structure. They don't give many opportunities on the counter. Broken play really isn't that common in their fixtures. Now Ngāti Parau. Ko Kiriana ki taua taha maui driving to that left-hand side. Substitutions coming on. Te tere, te tek, ke engari kua pā. Speed, the hop, but the touch applied. Looked for a second like Ngāti Parau had their third. Ko te uaua o te timatanga mā te rarawa kua hoki pai rātou ki tēnei kēmu. Although it was a difficult start for te rarawa, they've come back into this game well. They're in the rohe kuru. Koe rātā rātou ūtuatahi kua pukumahi ā kua whai hua rātou. That is their first try. They've worked hard and they've found some reward. They've been under the pump, but a beautiful play, scything up the centre. Whai tōna hoa kei taua taha mātou. E ū tērā, ia rā, found his mate out on the right-hand side, and that is a try every day of the week. Now, Ngāti Parau. Ko tahi noa te rerekētanga. That gap, so narrow. Ia heinga mā te rarawa tērā pēr ki te whai, tētahi ua nui te weheruatanga. Me te hīkaka o ngā kaiwhakawhiti o te rarawa, he rongo ana rātou I te wairo I Naianei, and the excitement from the te rarawa sideline, they are feeling it now. That try has well and truly got them up and ready. Te whiunga roa ki te taha mākau, me taku aroha kia te iwi katoa o te rarawa, me mutu aku kōrero. Ia wā ka hua kina tōku waha, ka hua mai tētahi hua kino. Every time I open my mouth, something bad happens. My apologies to all of te rarawa. I think I just need to shut up. The amount of curses I've placed on these teams this morning is really not something to be admired. Engari. Rua noi ho te rerekētanga. Ko tahi te meneti e toiana I tēnei haurua tuatahi. Māwai te kia ngā whakamutunga e ki. Who's going to have the last say in this first half? Can Te Rarawa get that gap back to one? Had a play going there. Kua he. Te hononga, te kōro, tērā pēr, miscommunication, that connection just going awry. Now they look to get started again. Engari kua pātia. He has been touched. Nō ka tīmata Ngāti Parau mai tō rātou ake. Whitu mita.
E tōku aroha mea I rongo ana koutou I etahi kanga mai ngā taha e rua. He wairua he kanoi ho tērā. My apologies if you're hearing any choice words from the two sidelines. Just the energy, just the excitement of both of these teams. E te hia ki te mimi. It sounds like he needs a leak as well, so hopefully he finds some time in the break. Koira te musinga o te haurua tuatahi, kua whawhai kaha Ngati me e rua, engari ko Ngati Parau e toa ana mā te rua. Strong fight from both teams in that first half. It is Ngati Parau up by 2 as we enter the break. Engari kaua e tā wāhi e te iwi. Do not go far. Ka hoki akua nei ki te haurua tuarua mai a Rotorua. Do you think the other sports kind of touch a little bit of like thank you for development? There's a lot of people that have transferred from touch. I've always credited touch for those skills. It needs a bit more love. The People's Game ki Māori Plus me whakaata Māori. Sport is about more than just the game. It's about going from teammates to best mates. It's the high fives and helping hands. It's learning when to back yourself or back your buddies. It's actually being excited to get out of bed early on a Saturday. Sport is about more than just the game. That's why Caltex is proud to help fuel school sports. Girls are twice as likely to drop out of sport. That's why 2 Degrees is committed to fighting for fair for women and girls in sport at every level. Get your support her merch and keep her in the game. Get the Māori Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make Māori Plus your mate and stream now. Kia koutou katoa e hono mai ana puta no i Aotearoa, nau mai hoki mai ki Rotorua ki tēnei te haurua tuarua o tēnei kēmu hikakarau atu. Ko Ngati Parau e toa ana mā te rua, toru ki te tahi ki runga ia te Rarawa. Engari, nā te tata o taua haurua tuatahi, kore e pai ai te mutunga o tēnei kēmu. Kia ora everyone. To all of you beaming in from across Aotearoa, welcome back to Rotorua. It's the second half of an exciting fixture between Ngati Parau and Te Rarawa. An incredibly close first half. The boys in blue up by 2, 3-1. But with how exciting that first passage was, you just feel like there's going to be a great ending to come. Te Rarawa, e wero ke ana I ngā kaiara o Ngati Parau, already finding a way to put some pressure on the Ngati Parau defence. Kia Ngati Parau te nuinga o te rirohanga I taua haurua tuatahi, engari I tūkaha te mahi ārai o te Rarawa. No reira tērā pēr, ka whai rātau I e taihua I tēnei haurua tuarua. Ko te ahua nei, I whakaroa hau he ū tērā, engari ai ki te kaiwa wao kua pātia. As I was saying before, Te Rarawa on the defence for most of that first half, but they stood strong and they worked hard. They'll be looking to find some reward for all of that work in this second period. Thought for a second it was a try there, but it has been caught back. No reira,
Kia rātou tonu te pōro, ka haha rātou ki tēnei āheinga, what can they do with this opportunity? Engari he I te whāngai. Nō reira, kia Ngāti Parau anō, I ki te tātou I tō rātou tere, I taua haurua tuatahi, tino tere rātou ki te whakawhiti te mati ārai ki te mahi whakaeke. We saw in that first half their speed and transition. They get it up the field with some serious pace, turning defence into attack, and we see right back on the front foot. Nai kua tuku ki tēnei taha maui, sending it out to this left-hand side. Te whiunga roa ki te taha mātou. Me te u I te kokona. Kau. Aira. Kau. Oh, where? Kau. Rānei, ki te aha tātou. I'm not even sure what's going on. It was a yes, it was a no, it was a yes, it was a no. In the end, the referee says nothing doing, lads. It's a beautiful long ball out to the right-hand side. The dive in the right-hand corner couldn't quite get it to go. No, they nai nei te rarawa. Koi nei te tere. Koi nei te tere I pirangi rātou I tērā haurua tuatahi. This is the speed they wanted in that first half. They were using up touches in their own territory. Engari nai nei. He whai wāhi ana ki te wero I tēnei pātū wārai o Ngāti Parau. Now finding opportunity to challenge this Ngāti Parau defensive line. Okay, whakawhiti. I tapari ana ki aurua tuki tēnei kēmu. Got a few substitutions waiting to come on. And they do rotate in. Ngāti Parau. Whakatau ana I rātou anō, just settling themselves down, forming up here. Oh, te kaha o taua pā. E rutu te āhuatanga, almost a shoulder tackle there. Engari koe rā te āhuatanga o enei tima I rua, kei konei rātou ki te whawhai. That's the way these two teams play. They are here for the fights. No doubt, nothing but friendly vibes in between the two of them after the game. For now, let's make the most of it at Iwi. Ngāti Parau. Titiro ana ki tēnei taha tata looking to this near side. Te ruku. Me te ua no koira tō rātou u tua whā. That is the fourth for Ngāti Parau. E tō ana mā te toru I nai nei. Finally finding a way to break open that Te Rarawa defence. Engari, mā Te Rarawa e tīmata. E mea tino whakahira kia whai whakautu rātou, a kia whai whakautu a kua nei. It's important that they find a response and they find a response soon. Cannot let that lead get any larger than it is, I should say. Te Rarawa. He rako ana I ngā āputa kei wainganui I ngā kaiārai engari kua he anō, looking for gaps in the defence, but once more just going astray. Ngāti Parau, ka tīmata mai tō rātou ake, Setsunita. Ko rā tētai atu wero mo enei tima e rua ko te wea. Whiti mai ana te rā. He aha kaha ke te hau, engari tau tonu ana no reira. Ia te wera e piki ana me pehea enei tima e rua e mau tonu ana ki te ngāo. Me pehea enei tima e rua e tūkaha ana ahakoa te ngenge ka puta. Challenge for both of these teams as Ruben Love goes flying through. Te hokai mai tōna waiwai maui me te ruku. I te rere ia I taua wā, te taia e te arawa, te whakamutu I taua wero. No chance for te arawa to cut out that thread. He stepped up the left foot and he flew through the gap. Koira te tuarima mā Ngāti Parau. But as I was saying, it is a beautifully warm day, bordering on hot, bordering on boiling here in Rotorua. Interesting to see how both these teams deal with the heat and deal with their respective endurances as the day goes on. Kua taka whakamua, just a knock on there, no reira kia Ngāti Parau anō. Nai nei Ngāti Parau. Ngari, kua he ngā kaiārai o te rarawa, no reira. Ka tīmata nō mai te weheruatanga, get underway once more from the halfway line. Ko kiri ana ki taua tahata wāhi, driving up that right-hand side. Whakawhiti ana ki Wainganui anō, getting back into the centre.
te tohi pā me ngā hōkai. The dummy in the steps couldn't find a way. Te Rarawa. Tūkaha Tonuwana still standing strong. Nai, ka timata no papa ki te weheruatanga. They'll get underway once more, close to the halfway line. Nai te Rarawa. Kua whai ara ki te rohe Tata ki te anō engari kua he te whiu, kua he te hononga. Hea Ngāti Porou anō. Found a way beyond the try line, but that connection just goes awry. Couldn't quite convert, so it is back with Ngāti Porou. Engari he tohu pai, he tohu whakatenatena tērā mā ngā tāne o te Rarawa. Kore ka whai a hei ngā nō rātou. Encouraging signs for the Te Rarawa boys. No doubt they'll be finding more opportunities if they can continue to play as they are. Engari kua he. Ngāti Porou. Ngāti Porou now with the error. Now Te Rarawa. Ka pai e rātou te whai whakautu ki tēnei wero. Kua takotoria te manuka, ka hikina. The challenge has been laid down by Ngāti Porou. Can they pick it up? Can they find the response? A few touches just in front of the try line. What can they work here? Titiwana ki te Tahamaui looking out to the left-hand side. Whakamutunga Nai now in the final touch. Engari, ngā kai ārai o Ngāti Porou mehe pātū. Like a wall, the Ngāti Porou defence absolutely impenetrable at the moment. Kōkiri anō ana. He te whiu, ahua Benji Marshall-esque engari, tētai e te whai tōna hoa. Benji Marshall-esque offload there, couldn't find his man. Now Te Rarawa. He rohe nui rawa atu ki taua tahata wāhi. Huge region of open space out on that far side, and they put the whiu rewa, the lob over the top. Looking to use his pace to get round the outside. Kai Wawal calls a foul. Nō reira. Te Rarawa. He kohinga no, e rima no e te iwi. 5 more now. Fantastic chance for the men in the yellow and black. Piri mai ana te toko maha o ngā kaimā taki nai nei. Ko rongo rātou e pāna ki te pai o enei kai tākoro, pāna ki te pai o tēnei kēmu. Mehe mea kei Rotorua koe hara mai ki tēnei kaupapa. He utu kore, he ahenga pairo atu ki te mātakitaki I ngā whetū o te pāwhiti koro as we see the crowd starting to build. They've heard of the quality of this fixture and they're down here to watch it. And also to all of you based in Rotorua, get down and support the lads. It's a free tournament and it's a fantastic kaupapa, a great chance to see the stars of New Zealand touch. Get along, bring your friends, bring your family and enjoy all that we have on display here. Me te mihi atu kia whakaata Māori, e pāpāho ana, utu kore tonu ki ngā kōkona e whā o Aotearoa. E mihi kau ana ki a rātou me tō rātou tautoko a tātou kai tākoro. And also a big thank you to Whakaata Māori broadcasting this live stream, also free to all 4 corners of the nation, for their support of our players and their game. E mihi kau ana. Te Rarawa. Wero tonu ana I taua Raina U. Still challenging that try line. Ia te karanga o ngā kai tautoko, o ngā kai whakawhiti e tū e hoa mā, as we hear the call from Te Rarawa sideline.
Get up, lads, get up for this one. They can feel it now. Nā kai whakawhiti. E kaha awhina ana te rapea, kaha awhina ana I ngā kaiwa wao. The Te Rarawa boys offering some gentle assistance to the referees on that one. E ki ana koe rā te pātua toru noi ho e hoa māke a mātou tonu te poro. Kau e rau eke mai. Just let them know that's the third touch. We still have possession. Don't mess us around. Ka timatai nai nei mai te whitu mita. Get underway once more from the 7 metre line. Takes the touch. Ngā ringa pai, great handles there te whiu. Ki mua iaia, engari, kua huputia a ka haere tonu. The pass was out in front of him, managed to get hands on it, and they will continue. I nāia nei te Rarawa. Engari he hea no I te whāngai. Taku aroha kea rātou tonu te rirohanga kei te aha au e te iwi, kau e whakarongo mai. And now te Rarawa. Ko hunga anō. Ko roa te wā e noho ana rātou ki mua I te pai u. Ahia rātou whai hua ai. They've been sitting on the try line for so long. Can they find the reward to the corner? The speed to get across e horapa ana ki taua taha tā wāhi, spreading out to that right-hand side and cutting out a fantastic opportunity there. Ki tēnei taha I ngai nei, tata ki te tāhai, almost a steal, engari he kohinga anō. Kia hia ngā pā, how many touches are they gonna get? Engari, koi rā te u, I pirangi a te Rarawa, that is the try they were after. I pū mau, I pukumahi, koi rā te hua e hoa mā. They stuck at it, they worked hard, and there's the reward they were after. Toru noiho te rerekētanga, engari ko tahi te miniti e toi ana te rapea ahua nui rawa tēnei maunga mā rātou ki te piki. Perhaps the mountain a bit too big to climb, 3 points of difference, only a minute to go. But they have put on a serious showing here, doing everyone proud against what has been an incredibly strong Ngāti Porou side. 9-8. Nā tānei te kahurangi. E raku ana I tētai u anō. Looking to put the icing on it, then they do. Tino koi. Mehe mea ka whai wāhi rātou. Kia matara e te iwi, so sharp, so clinical. If you give them an opportunity, you'd better be aware Ngāti Porou are clinical at the moment. Koe rā te mutunga o te kēmu nei, I te mutunga ko Ngāti Porou, ngā kaitoa mā te whā, ono ki te rua, engari mihi kauana ki te Rarawa, kua whawhai kaha rātou ki te mutunga. He mea tina whakatēna tēnā mātou wa tima. In the end, it ends 6-2 in favour of Ngāti Porou. But a big mihi tū te Rarawa, they have fought hard. Definitely take some encouragement going forward from this one. Engari kaua e tā wāhi e te iwi, do not go far e te iwi. Deck out your space with our lowest prices. Cabot's 10-litre Aquadeck decking oil, $193.90. Monarch decking applicator kit, just $48.20. Where you find a competitor's lower price on the same stocked item, we'll beat it by 15%. Lowest prices are just the beginning. This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. It's time
Do you think the other sports kind of touch a little bit of like thank you for development? There's a lot of people that have transferred from touch. I've always credited touch for those skills. It needs a bit more love. The People's Game ki Māori Plus me whakaata Māori. Sport is about more than just the game. It's about going from teammates to best mates. It's the high fives and helping hands. It's learning when to back yourself or back your buddies. It's actually being excited to get out of bed early on a Saturday. Sport is about more than just the game. That's why Caltex is proud to help fuel school sports. Girls are twice as likely to drop out of sport. That's why 2 Degrees is committed to fighting for fair for women and girls in sport at every level. Get your Support Her merch and keep her in the game. Get the Māori Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make Māori Plus your mate and stream now. Back to Rotorua. So this is the final of the women's 35 division. Fantastic haka by the women from South Auckland, Te Rohe o Manuko. Sweet Wehi and the Wehi emanating from the field. Both of these teams ready to go, ready to play what will be an exciting encounter to decide the champions for 2025. If it's still mana te rā, ahua pupuhi ana te hau, the sun's still shining, bit of a breeze, engari ahua moikore ake ki te hau mai ina nahi, but weaker than the one that was blowing yesterday. Ko korotia kētia tēnei āhuatanga, engari he wera. Ko wera tētahi wero mai enei time e rua, me tehea rākau e mautonu ki te ngāo, ki te hikaka ahakoa, te whisunga o te rā, ahakoa te wero o te papa o te whenua nei. Engari, mā te pai, mā te koe enei time e rua pare kore, e pai ai rākau ki taua āhuatanga rā. Something I spoke about many times, but the heat. It is a beautiful day here in Rotorua. The sun is shining, the wind is light. So perhaps challenging both these teams
through the heat, how can they keep their endurance up despite the conditions. But this field have done so well to get to the final. They don't get here for nothing, they'll be able to handle it well. Keep the papatakoro ready to get on the field. Manuko, wana kare kore ko ngā kai a kōrerua e tukwana i etai whakaro, etai whakapena ki a rātou kai tākoro. Manuko still having a little who, no doubt the coaches using this time to give some last encouragement, some last thoughts to their players. Mera pēr whakatau i te wanga i te mai te roto i enei wāhine. Perhaps just settling the nerves a little bit. Big occasion for these ladies. No doubt they will be ready. Here is the waiata. Get ready to go with the enemy. Kia pia koera te wā. Rua te kau kua tangi a taua waiata rā. E kari kari te tapu te maire. The 20th, 30th time we've heard that waiata this weekend, but I tell you, it doesn't get old. Absolute true. Kari e waiata i riri. I'm not going to sing it for you, for my good and for yours, but should you hear coming for the speakers. Let the me hoki i ngā kaiwa wau. Whakamaira me te kēmu nei o tū rātou ngā kaiwa wau katoa pia tai mai ki te tātou nei kaupapa. Ko rātou te sūwa papa, te papakahi he ki o tēnei a kina no rere te kera. Kia rātou katoa e kauana i ngā tīmate kahurangi. E tau te puana i a rātou. Kai tākoro pia so rātou a kina. Big thanks to the referees here to officiate this one. And to everyone who's come along and volunteered to see our amazing team in blue. Without them, this program would not be able to go ahead, so we do thank you for their endless support of our players at this field. I'm ready, the players are ready, are you ready? There's the final. Papa, crowd starting to build. Everyone here knows the importance of this game. The focus of the tournament sits in on this field. Our way. Who's going to take this level out? Whānau hau e te iwi, he tāngata no tāma ki te kaurua hau. Nari ka ngana porunga hau te muki whaiapapa tēnei kēmu. Many will be well aware I am not so proud Aucklander myself, so I will try my best to sit on the fence for this one. I'm a central Aucklander, so no connection to the south side. Maniapoto will get us underway here. In the whakawusinga, the final. Maniapoto, te tākarora mai te matau ki te maui. Manuko, te tākarora mai te maui ki te matau. Manuko from left to right. Maniapoto from right to left. Te whiunga ki te taha maui. Oira te usia mai o te kēmu. Au! Āroa hau kōra te ua lūtang with the first try of the game. Nice keep up by well there up behind the few. Whakamua there up actually 4 pass in there as the ball went out to the left hand side. Kia Manuko. Tuana i tētai timata pai. He mea tino whakahirira tērā i enei kēmu nui kia timata pai. Kia whakatau i ngā wanga. Kia whai i etahi mana me ki. It's so important in these big games. You get off to a good start, settle the nerves, find some authority, stamp your claim on these important occasions. Both these teams are well aware just how crucial that first try is going to be. Driving up this left-hand side now, looking to shift it back into the centre. Little short ball out the back. Middle once more. Te ruku. Kei reira tōna hoa ki taha matau. She had her mate out on the right hand side. Opted to go for the dive instead.
tonu ki taua rautaki rā, they stick to that central strategy. Nari taua wā tūkahana ngā kai ārai o Manukau, hei kaupari i taua whakae ki ngā good work from the Manukau defence to thwart that attack. Nānei. Siama te maki ārai ki te mai whakae ki turning defence into attack, driving up over the halfway line. Open space to his right hand side. Now Wahi, whānui, Wahi, Huaki Neki. Wide open spaces in the words of the Chicks. Absolute banger for those of you who haven't had that one on your Spotify, get amongst it. Nānei, heinga mā Manukau. The fight moves that they keep me down. Outside to the first try of the game. Whakatau wani o rātou anō, just sitting themselves down. Nui ngā wheako e nei kai tātou katoa kare kau mātauranga. Plenty of wisdom and experience from both of these teams, no doubt will make good use of that knowledge in their respective game plans. Te rutu. Led their bar. Lovely diving touch there to cut that one out. Te whāro hau kore kore he uke te haere ngari he ki ana taua whai āre tino kore nei put the short order try but that defender gets up and says no way. Manukau, te rātou tonu te Hamas still with possession, finding a way through. Kei hea o ngā hoa. Whirangi au te Benji Marshall, she wanted to run up that door, couldn't quite link up. And now with Maniapoto. Switch once more to this left-hand side. How to keep the Kaira wild there up here. He whāngai no reira he kuhinga. He rima ngā pākia Manukau. Hata tonu ki te whaihu. Now a fresh set, 5 touches for Manukau. Still close to that try line. Hei ngā Kaira o atu ki te whai te tai whainga. Fantastic opportunity. And the advantage here. Long ball slipped off the right foot. Looks to find the gap, couldn't quite get through. Manukau. Making good use of those short balls. Couldn't find their way through. Territory before they run out of touches. Just as I say that, Wells from the south side cutting it out. Was the step as well. Fantastic run up the centre there. Mai te nama te kau I nāna I e tisiru ana ki taua taha matau. Ki rātou. Ka pia koi nei te hua. They've worked hard. Is this the reward? The pass goes to ground.
someone start a tally. I think that's piece number 5 this morning on my part. So Rotorua Stadium o Māori Touch. Engari kia maruko I naia nei. Clear communication between the referee sideline, very clear about positioning, about discipline. Yet to see any anger on either side. It's just as the game goes on, perhaps we might see a little bit more intensity before we come to the fixture. Takaia, ki aia e haere whakamuri ana. Just tripped as she was going backwards there, got back to her feet, and Naya Neke Mani Papuano once more with the ladies in the kaka ringi me te pango. Tēnei taha mauri, oi rā te tuatahi o te kēmu, e waru ngā meneti kua hipa, ngāri kei a mani a poto te painga, paipuri I etahi hukumahi rawa atu. Finally, the first try of the game, 8 minutes gone, but it is Maniapoto who take the lead after some seriously hard work. Ia renei ka pera te tuengo tēnei kēmu ka papa. This feels like the rest of the game will be equally close, perhaps a fine margin to come. But as we know, we're dealing with mea ka kia au, tētai mea ka hua mai te tawaro. If I say something, the opposite tends to come of it, so get ready for some tries now that has been uttered. Manuko. 12-team round on our final 14. Under 18 girls, final Rotorua Kirunga versus China number 1. On field 1. Opening match. Mehe mea ko whai ia I taua hare ure he uke te haere on the outside, putting it all away. She's been able to control well done. Under 18 girls, Tiara versus Maya Ngā pākia manuko, ka taki te whaiu o Maniapoto, me tēnei rātou e whakamahi tēnei ahenga, 5 more for Manuko, close to the Maniapoto try line, te mou te whakamahi. In the words of David Bowie and Queen, Maniapoto under pressure at the moment. Pressure makes diamonds with the uru. Te rutu me te kora te tuatahi mā manuko. Sino mā nawa ai reira te hua tahi ki te tahi. So patient in the scoring zone. There is the reward, 1-1. Ngā meneti e tōna I tēnei Rotorua tuatahi. E pai e koe te tauwini I nei tīma. 4 minutes to go, 5 minutes to go in this first half, and not separate these two teams moments. Maniapoto. Te aha te taunga. Not quite sure what the decision is there. Te aha Maniapoto tonu. Ana wahi ki taua taha matau. Plenty of open space to the right hand side, and they look to access it. No, they switch back. Hoki whakua Nati Wainganui driving up the centre. Kei reira e tai āpu ka te whiu ngā roa. O te rawa no reira. Ora tonu ana Manuko aha ko te ngaru. Aia Maniapoto. Manuko stay alive despite the wave attack here from Maniapoto. The ball out to the right hand side. A little too short. Couldn't quite link up. Nalai me mai te tomo o tāmaki. Nā heinga. Te whai ko rākoi painga. Te tatari a hau matau āwatanga hapua hua mai. There's perhaps
the first little bit of friendly advice from the sideline referee. Seemed a little bit too cordial for my liking. Nice to see. Bit of intensity maybe as well into the game. It's now Manuko. I've got your quick card, and it's got payway on it, so I might go over to the KBS team to get their shirt. M. Mahida, your card is at Tournament Control. I'll add it to Fire Carol's collection. Knocking on the Manuko door. It's finding a way through te hokai mai tōna waiwai maui me te rutsu. Kaiwa wao ki te kai tākaro, a friendly little tackle there from the referee on the player. Everyone's back on their feet. Tahi te minutes ia toiara, just 1 minute to go. Tata hoki o tēnei kēmu, just how close is this one e te iwi. Irangi tātou e tētahi, e whiringa ka kēmu whakamusunga pāra, ākua whiwhi tauga now. One of the good final, and this one takes the limit. That ball goes to ground once more. They put out the apiro here from their own territory. The final touch, getting it up to the left-hand side. Ko te āhua nei he rū. Me te mahi whakamutungo te haurua. Looks like they've got a try with the last play of half potentially. Engari kaua e tā wāhi e te iwi. Do not go far e te iwi ko hoki mai ākua nei ki te haurua tuarua. Mai a Rotorua. Do you think the other sports kind of owe touch a little bit of like thank you for development? There's a lot of people that have transferred from touch. I've always credited touch for those skills. It needs a bit more love. The People's Game ki Māori Plus me whakaata Māori. Sport is about more than just the game. It's about going from teammates to best mates. It's the high fives and helping hands. It's learning when to back yourself or
back your buddies. It's actually being excited to get out of bed early on a Saturday. Sport is about more than just the game. That's why Caltex is proud to help fuel school sports. Girls are twice as likely to drop out of sport. That's why 2 Degrees is committed to fighting for fair for women and girls in sport at every level. Get your Support Her merch and keep her in the game. Get the Māori Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make Māori Plus your mate and stream now. Iwi nau mai hoki mai ki ka haurua tuarua mai a Rotorua he kēmu tino tapa tēnei kēmu whakamutunga o te taumata toru te kaumārima mō ngā wahine. Welcome back to Rotorua everyone. It's been an incredibly exciting fixture at the final of the 35 women's division. We have Manuko and Maniapoto going and it's Matsuna e rua taua haurua tuatahi ko te kupu o te rā ko te ārai. Ia hau ki ana I tērā Manuko nei tētai ara ki once again, a jinx on my part. I was just saying the word of the day has been defense. As I say that, Manuko, with you Rua, tēnei taha marui, the long ball out to his left-hand side, finding a way into the corner. And I'll go to Tainei Nane now with the advantage. Manuko, e rātou whaikamutu, te whakarongoa hau, rātou hui, e rua tanga ko tētai o ngā kupu, kia whakamutsu pai ai, kia whakamutsu pai o te wāhi o ngā wanaki. Words that were shared in their half-time huddle, I was perhaps eavesdropping a little bit, was that we need to finish strong. First half, clinical. And they do more of the same, he one more. E rua ngā hu I te haurua tuatahi, e rua ngā hu I te merisi tuatahi o tēnei haurua tuarua. 2 tries in the first half, 2 tries in the first minute of the second half. This game starting to open up. Tērā pēr ko te wera tērā, te ngenge, te ui mai ana ki tēnei kēmu, perhaps a little bit of fatigue starting to set in. The heat just causing those gaps to open up. Manuko will see my part. Manuko gets back underway from the halfway line. Koera te pātua toru, driving up the centre, that's the third touch. Koera te tua whā. Nā te taunga. Tua pātia, referee says there was a touch in there. Whāwhakamutsu nā tērā pēr, aira. Ia rai pai tērā. Maniapoto, lovely defence there from Maniapoto, they survived that set. Tawa Nui Nane once more back with them as they look to drive it up the centre. And the Dereki tēnei kaha tapa and the speed up this near side. Ngā whakamuti e rua no one and such Koira, Koira, te pātua whā. Taki no e Koira, just one touch left in this set. Makes the touch in Nane, Gahara, what are they going to pull out back here? Looks to go straight up the centre. Let's find the way through. Kia Manuko anō tēnei kēmu e tere haere ala. This game starting to speed up. Sina e rua. Oi nei, ka rātou kēmu whakamusunga. Ka whakamahi rātou I te toinga o te ngā o te hī ka
takiwā, whakamutunga, me te rehe mea ka pātai, ka whakautua, ask and you shall be responded to, money at football getting an opportunity to strike back and taking it well. Sideline says that was a team trying. You have to really love the interplay, working that ball well, finding the gaps. Put it in Māori. This second half is not going to be easy for anyone involved. Sima, Whawhaiana. Whakakaipai Katsoa, both these teams fighting to take the entire competition out. Can they take that trophy home with them? E ua no kia manuko. Oh, they're rātou I te momo wā. They're not wasting any time at the moment, striking back. And the first point asking. Ai rātou te rongo ki te whakarapai o Dawa Paraihera. They can smell that trophy. And they find a way to put both hands on it at the end of this game. Themselves down. Still plenty of time, but definitely will be in the advantage of Maruka if this game starts to settle down. The most important thing for Maruka to help them find ways to trouble this Maruka side, keep them unsettled, open up those gaps. Then Maruka. Ruku Roa Rawatsu, the long dive, stretching out the line, couldn't get down. Still with position. Sitting back. Mete ua no. Era pea. They've got one hand on
plenty of time to go. This game's far from over, but South Auckland's starting to make a charge at the moment. Again, we Marato. Pakuaronga e te iwi kaore o i mohi o engari kua waha ngū I mate taiwa hopu oro. Engari ko ki mai a hau e te iwi kaue a wanga wanga e kore o wehe I a koutou kasoa. My apologies e te iwi, didn't realise I'd gone silent there. The mic just dying. Don't worry, I would never leave you back here for the rest of the game. Just a couple of technical issues that we have now sorted out. Engari Manuko. Stua na mā te tahi. E rima ngā minisi e toi ana I tēnei kēmu, ko te mea nui mā Maniapoto kia whakapono tonu wai. The main thing for Maniapoto is they need to keep believing. Ngā kupu tētahi pēne whaero asu in the words of a great Kiwi band, hey now, don't dream it's over. Kia ahu nei, mā moimu a tonu a Maniapoto. Tēnei tahakapa driving up this near side. Looking to put it over the top, couldn't quite get it to go. Nai Manuko. Mea nui kia mau tonu te pōro. He mea ka tū tonu te tatauranga kiko nei. Mā rātou te tohu. Big thing is to maintain this position. If the score stays as it is, that trophy is theirs. Whanga Minisia Koiana me te tere, the breakaway. Does she have the pace? Kau kei hea o nā hoa. Couldn't find the teammate. Kia heinga ki te maui kaua parahi, a chance to grab a hold of that trophy. Couldn't quite get away. Nō reira, kia Maniapoto anō, kaore anō rātou ki atua, who's still plenty of time, they're not giving up. Inainei, ka kōpuni ki tēnei taha matau. Driving up that right-hand side, ka whakatia no ki Wainganui, switching it back onto the middle. Ngalana ki te whakatere I te kēmu Inainei, now looking to speed things up. Can they make good on this opportunity? Rātou tonu te rirohanga, still with position. Ka whakatau I rātou anō, settle themselves down. This is the opportunity they've been waiting for. Can they take it? Tai mā taki. Kei ngā taho tēnei kēmu e Tsuwana. The supporters on the sidelines are standing. They can feel the importance of this moment. This could decide the champions for 2025. Sino tata. Tatsua o Maniapoto. Tuku whakatena tēnā ana ki o rātou hoi Inainei, all of the sideline for Maniapoto sending out their encouragement. Inainei. He no Manuko, he rima anō 5 again. He whai Inainei, 4 touches. Can they find the way? Nana considered quarter to Tawa Maui, trying to find an opportunity to send that to the left hand side. Doing 1 minute here, 2 minutes to go. Katsumi whānau mai Wainganui, getting us back underway from the middle. Hey there, ngā puta. Where are the gaps? Where are the opportunities? Oi rate, Irangi a rātou, that's the try they were after. They find a way through. Now, Maniapoto with an opportunity back and pinch this one right out. Mai laro ngā iwi o ngā wahine mai ia ko papai te tonga o Tāmaki from the noses. The ladies from South Auckland. There we go. Kua ārai mo te luingo o tēnei haurua anei hea heinga mā rātou. Ki
te whakaeke. They've been defending for the majority of this half. Now an opportunity for them to get on the front foot and defend. Tatsuko Noki tēnei taha mau wee, ball back on the inside and the touch applied. Kaore ngā tautākuru o Maniapoto e rata paia na ki taua taunga rā. Players from Maniapoto not particularly affectionate to that ball, but it is still with Maniapoto. Tēnei taho te papa, te wairua he rere asu ana ki te papa. The energy coming off the sideline onto the field for Maniapoto. Engari he ōrite I te musunga te kēmu no reira ka mahu whakatā toru te hau te kau he kono he kona au e kei te whiwhi tōku warero. Toru te kau he kona kei ria tima kia hui, kia koro e pāna ki te kēmu, kia whakarite e rātau anō ki te tākoro toru. It's 4-4 at the end of the game. You wanted a thriller, and boy have they delivered. 30 seconds to prepare themselves. 30 seconds before the champion. Deck out your space with our lowest prices. Cabot's 10-litre Aquadeck decking oil, $193.90. Monarch decking applicator kit, just $48.20. Where you find a competitor's lower price on the same stocked item, we'll beat it by 15%. Lowest prices are just the beginning. This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. It's time for action. We are working to reduce the impacts of climate change, because nature is not a resource, it's a collaborator. Nativa, leading with nature. We love seeing sport in young people's lives. We know it plays a huge impact in what they can do and the opportunities that they have. And funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. When I was 12 years old, I made a rep team in soccer. And the guy, the manager, stood up and said, right, the fundraise, the tracksuits are only $20. And my mum looked at me and she started crying and she said, I can't afford it. And now being able to take that and go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through tough times. It's a real privilege, but you know, for us, we want to see others get involved in it. This is not a selfish thing for Apollo. This is about how can we get the bigger community, the bigger, whether it's construction or other businesses, to get involved in this. Look, there's so much need in the schools, and it goes beyond just sport. There's arts, there's culture, there's a lot of things that kids miss out on. And so to have businesses step up and want to be involved and to help is a game changer for schools. It really is. They're so grateful for it, they're so appreciative of it, and they do amazing things with it. So every dollar has a huge impact on helping these schools. It's why we get out of bed now. We now have staff who've joined us who say that's the reason why they joined Apollo. Because they know that when they come to it, they contribute to something that's just greater than our business. We worked out a little while ago that being part of the community was a part of who we were. And we sort of call it now, our sort of purpose is building communities. And that's just not the physical build. It's actually been able to help and contribute to the communities we operate in. And you know, when we now pitch to our clients for projects, it's the very first thing we talk about. It's not the last thing, it's the first thing, because clients want that, you know, whether they're a council, whether they're a corporate, it's part of where they want to go. And when we can show them what their building is doing away from just the physical structure, they're having an impact on the communities. It's very, very powerful.
try. That's the game. Your 2025 champions of the women's 35 division. Mania koko. E mihi kau wana ki ngā tima e rua kua rawe tēnei ki me kua tata. Big mihi to both teams. It's been a close fought game. An absolute spectacle of touch footy. Engari kaua e tā wāhi e te iwi, he ahi pai rau atu kei te haere, don't go far e te iwi. We've got a fantastic afternoon of final footy to come up here live on Whakata Māori. Do you think the other sports kind of owe touch a little bit of like thank you for development? There's a lot of people that have transferred from touch. I've always credited touch for those skills. It needs a bit more love. The People's Game ki Māori Plus me whakaata Māori. Sport is about more than just the game. It's about going from teammates to best mates. It's the high fives and helping hands. It's learning when to back yourself or back your buddies. It's actually being excited to get out of bed early on a Saturday. Sport is about more than just the game. That's why Caltex is proud to help fuel school sports. Girls are twice as likely to drop out of sport. That's why 2 Degrees is committed to fighting for fair for women and girls in sport at every level. Get your support her merch and keep her in the game. Get the Māori Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make Māori Plus your mate and stream now.